Welcome again sa third set ng ating discussion about sa layers. For today, we are going to discuss the layer mask. So layer mask is a powerful tool in Adobe Photoshop. This can be used in blending and also to prevent us to permanently damage our images that we edit in Adobe Photoshop. So magpakita tayo ng sample dito. Mag-open tayo ng picture na gagamitin natin para maipakita natin siya. So, i-open ko yung image na to. So, dito sa image na to, usually, kapag gusto natin mag-remove ng part ng image, gumagamit tayo ng eraser tool para mabura natin yung gusto nating tanggalin. So, before that, let's just remove the lock icon by double-clicking it and then click OK. So, siya na ngayon si layer 0. Kapag in-apply natin yung ating eraser tool dito, so, pag binura natin to, lalabas ngayon yung checkboard natin dito sa ilalim or pinaka-background natin. And then, ayan. And then, after natin i-erase ito, syempre meron pa tayong ibang gagawin sa project natin or sa ibang ginagawa pa natin. So, halimbawa, nagdagdag tayo ng text dito. Nagdagdag tayong text, and then chinek natin. For example, okay na to. And then suddenly, mayroon kayong na-notice na mayroon kayong naburang part ng ating image. And then halimbawa, gusto natin siyang ibalik. So, it would take you some time to return it to your original image. Or doon ibalik mo doon sa hindi mo pa siya nabubura. So, pwede naman tayong mag-undo. Pwede rin naman tayong gumamit ng history para maibalik natin siya doon. But, it would take us some time para magawa yon. Not unless gumamit tayo ng tinatawag nating layer mask. Layer mask help us in removing part of an image without actually deleting it. So, para maipakita natin siya, close muna natin itong ating image na to, and then select no, and then i-load natin siya ulit. Okay, so ito yung image. What we are going to do now is that we are going to apply layer mask and then we will erase the same part of image. So, i-unlock lang natin ito and then click OK. And then, from our layers panel, makikita natin dito yung ating mga shortcut button sa lower part niya. So, meron tayo ditong layer style and then yung ating layer mask. So, just click the layer mask and the layer mask icon will appear at the right side of your thumbnail at layer 0. This will indicate that your layer mask is applied. Make sure that your layer mask icon has 4 corners. Yung icon natin na to. Because kapag yung isang icon ang napili natin or yung thumbnail ng layer natin, para rin kayong hindi gumamit ng layer mask. So make sure you select your layer mask. And now let's apply the eraser. And then let's identify the difference between using the layer mask and the eraser only. So I am going to erase the same part of image. And then, ayan, nabura ko rin yung flag, for example. And then, nag-apply rin ako ng text dito. For example, ilagay rin natin yung text kanina. And then, i-check natin. And then, gaya yung scene natin kanina, mayroon tayong gustong ibalik na part of image. So, para maibalik natin siya ng mas madali, hindi na natin siya kailangang i-load pa ulit or mag-undo. What we have to do is just delete the layer mask. By means of this, naibalik natin agad ng mas madali yung ating image to its original state. Layer mask also helps us when blending or combining two layers. So, katulad na lamang ng example natin na to, so gumamit sila layer mask para mapag-combine yung dalawang layer na to. At marami pang iba na po pwede nating paggamitan. Now, let us combine two layers with the help of layer mask. So, close ko lang din ulit ito.
And then, i-load ko yung mga image na aking gagamitin. So, i-load ko itong dalawa na ito. So, ngayon, pagsamahin muna natin yung dalawang images natin na to para magkasama sila sa layer panel. I-unlock muna natin siya. And then, dali natin siya doon sa isa pang picture. So, ayan, magkasama na sila. I-unlock ko rin yung first picture natin. So, yung nasa ilalim na layer natin, i-rename natin siya into background layer. And then, yung layer 1 naman, gawin natin siyang foreground layer. So, this will signify that this is our background and then this is our foreground image. So, to combine images, so kailangan ko mag-erase ng part nung nasa foreground image natin. So, i-select ko yung foreground para dito ako makapag-erase and then I am going to apply the layer mask. So, apply na tayo ng eraser tool and then pwede na tayo mag-erase. So, using this, nakikita natin yung nasa background layer na natin. So, ayan. So, nakapag-apply na tayo ng layer mask and then nakapagdagdag pa tayo ng effect dun sa ating picture. So, bago tayo magtapos dito sa tutorial natin na to, please notice the appearance of our layer mask. When we apply layer mask, it's just a white square. But now, mapapansin natin siya, mayroon na siyang black mark doon sa ibabaw na portion niya. This signifies that the white part of the layer mask, this is the part of the layer that is visible to our screen. And the black part of our layer mask signifies the erase or the hidden part of the layer. So, doon sa white part na yon, ito yung part na hindi natin ginalaw or hindi natin binura. And then yung black part naman, siya naman yung erase part or yung ginalaw natin na part para lumabas yung part ng background layer. Sana marami kayong natutunan. Stay safe. God bless.